Expecto Patronum! Hi guys! I'm Tin. I'm July, and this is our official entry for the Funko Fanatic Philippines unboxing video. So for today's video, we will be unboxing these two pops from Hobby Stock Collectibles. So yeah. So guess, hulaan nyo kung anong pop to. Siya- Ang hindi hirap ko hulaan eh. ma-obvious. Ang hirap hulaan. Okay. So for our first na pop, Na i-unbox, it's the Minerva McGonagall with Hogwarts Castle. And then the second one is Wait, ayaw lumabas. Ayun. It's Ron Weasley in the Ford Anglia. So, magbubukas tayo. So ikaw ba, pag nagbubukas ka ng box, how do you open your Well, box? since out of box naman mostly of yung HP ko, hindi naman ako particular sa box condition. Pero, minsan gumagamit ako ng card. Mahiwagang, Yung mahiwagang card. Ako ruler gamit ko. So how long have you been a collector, Tim? So, I've been a collector since 2016. I started with the minis. Kasi wala pang Funko. Minis na Harry Potter? Yes, Ah. Harry Potter minis. And then, wala pa kasing Funko Pop doon. Alam ko late 2016 or ano siya nilabas eh. Mm. So, ayan siya. And then, a fellow collector just referred me to join the groups kasi noong time na yun, na-addict na ako sa minis. Puro minis talaga yung collection mo. Oo, doon. kasi yun lang yung Harry Potter noong time na yun na Mm. nakita ko. So, there. So, here's the castle actually. So, start tayo dun sa castle. So, yung sa details ng castle, nakakatuwa naman siya kasi dito sa set na to, kita mo yung mga greenhouse. Kahit ang sa- liit niya, Kahit parang maliit very siya, detailed yung mga, Yes. kita So, mo yung mga ano nung castle yeah, details. kita mo yung greenhouse sa herbology class. And then, what I like especially with this set is yung pop ni Minerva. Kasi iba yung robes niya. Compared to the previous pops na they-released, lagi siyang by hat. Ito wala. And then, hindi lang siya yung typical na straight witch's robe. Yes. So, I think ito And yung ito yung sa Deathly Deathly Hallows. Hallows. Isa last part 2 ng Deathly Yeah. Hallows. So, this is the scene where she cast na Pure Totem Locomotor. Pier Totem Locomotor! Tapos bumaba yung mga Yung mga parang guards. mga guards ng mga statue. And sobrang kita for sure lahat kayo natuwa doon nakita Oo. niyo parang kinilig si Minerva nung Oo. kinas niya yung spell na yun. I've always wanted to use that spell. Ito yung, gusto ko yung details ng hairstyle niya dito. So, they said that itong pop na to, if you have the first one, which is the Albus with Hogwarts Ito meron Castle, kami dito. which we have right Yes. here, mabubuo mo yung parang Yung buong buong Hogwarts. buong So, Hogwarts parang Castle. ganito ba? Ganito ba siya? Ganyan. So, Ayan. So, actually, natuwa ako sa kanya. Although, I was expecting doon na malaki siya. Malaki. Kasi yung burrow, ang laki niya Oo. nung nirelease. It's okay na din. Mm. Kasi I guess, kaya hindi rin nilakihan space-wise, mahirap siya store and then shipping siguro doon. pero in-expect ko lang talaga na parang part by part nila, parang itong side mo na ito. Yung parang yung Avengers na. Akala ko parang gano'n, pero sa ibang toy brand is, nag-release sila parang part by part ng Hogwarts Castle. So, nag-expect ako, pero di ba, malulungkot pa ba tayo? At least we have it Yeah, here. and then the details naman actually looking at these pops daw. Nakakatuwa naman yung details niya. So, So, parang, ang wala lang yata dito yung, yung boathouse sa yeah, pinakalaba. pero makikita parang may board. Pero that's hindi tayo magreklamo perfect. Potterhead, okay na yan. Ito namang si Ron in Flying Ford Anglia car. So, ako naman is I've been a Harry Potter Funko collector since 2018. Parang nakikita ko na noon yung Harry Potter pero hindi ako masyado, sabi ko, hindi naman cute. Pero eventually it will grow on you, di ba? Oo. Parang sabi ko parang I mean, ang cute na pala talaga nila. ang funny nga kasi 'di ba, nag-start ako sa minis, not exactly sa pop. Kasi nung time ata noon, wala pang Harry Potter Funko Pop. Tapos parang sabi ko pa, hindi ako magko-collect ng pops unless maglabas sila ng Harry Potter. And then after a few months, naglabas sila ng Harry Potter, so here we are. This is from the Chamber of Secrets na movie. Yung tinakas nila ni Harry yung car kasi nga nag-close yung wall sa platform 9 and 3 quarters kasi dahil kay Dobby. Oo, kasi
kasi ayaw nga siya pabalikin Ayaw siya sa pabalikin. Hogwarts. So parang si Dobby yung nag-seal nung wall na yon. So walang choice sila Ron. Well, ako nag-expect ako sana na dalawa sila ni Harry. Pero hindi Hindi sila kasya. Hindi sila kasya unless yung pop keychain. Pero maganda yung detail na to kasi may mga putik-putik pa. Kasi alam naman natin na parang maraming pinagdaanan nitong Yung Lord Anglia ni Ron. Diba, when they arrive in the Hogwarts nung is tumama Bumaga sila sila sa sa- Whomping Willow. Oo. Ngayon, ewan ko, parang sabi ang description ni Ron is naging wild daw itong flying car. That's gonna kill me. Pero eventually naman naging savior nila sa dulo. Kung end ng movies. Ang ganda. Ang ganda. Well, kasi parang maganda kasi nasundan na yung train. Tapos ito na. Meron pa bang very notable na parang pop ride? Yung Dragon ba considered as pop ride? Parang alam ko pop ride Pop ride siya. siya. So, Pero syempre iba pa rin yung pop ride yung na talagang vehicle. 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 Ikaw, may look forward ka pa ba na Na Harry Potter na pop na hindi pa nagagawa na pop ride? Yung nakasakay sila sa Thestral. Yung carriage, di ba? Yung Ah. sa school. Ah, Either Thestral or yung boat. Maganda sana yun, di ba? Kasi actually. sobrang dami ng pwedeng gawing pops sa buong Wizarding World. So, I'm looking forward na bukod dun sa Golden Trio, marami pa silang ilabas na characters tsaka mga movie moments. Ako, kung may look forward ako na ganito, si Harry saka si Hermione kay Buckbeak. Ayun, pwede din yun. Or pwedeng si Sirius Black na nakasakay kay Buckbeak. Buckbeak. Maganda yun. Ayun. So, this was our unboxing of the 2 Harry Potter Pops, Minerva McGonagall in Hogwarts Castle, and Ron Weasley in the Flying Anglia. car lang yung nakalagay. Yes, flying car. Ford Anglia. Okay, so thank you so much for watching, and we'd like to thank again Hobby Stock Collectibles. Shout out, Tita Weng. Shout out Tita Weng, Joy, Maricon, Tin, and the rest of the Hobby Stock crew. And hello na rin kay Sir Nico Lim and the rest of the staff and the admin of Funko Fanatic Philippines. Thank you so much for this opportunity, and we'll see you in upcoming events. So, bye guys, thank you. Thank you.